Radhaswami Babaji. I have a question from my daughter. I didn't know how to answer, so I came for help. My daughter, she's 8 years old. She went through a lot of suffering when she was months baby. So we thought things were all fine. Few months back, she had to go through a lot of suffering again. Now she's grown up and she started asking me questions. Why this is happening to me? As a satsangi, I do understand that we are all going through this karma process, but for my 8 year old, it's very hard for me to explain to her. And at the same time, as a parents, we are struggling through this duality, faith versus reality. And we are not surrendering ourselves 100% to the Lord, and we don't know. So I need your advice what to tell to my daughter and what to tell to myself and my wife. Please help. Beta, I don't think so. Everything in this creation can be explained by words. You know, whatever we are all going through with this COVID and all the pain and the suffering, no matter how hard we try and understand this, uh, it's not going to make sense to us. Now, there is a purpose for whatever happens. As human beings, we may not have that logic, but whatever the Lord does, there is a sense of purpose. As we understand from the Eastern point of view that everything is karmic. You know, the law of karma says action and reaction, and every reaction has a consequence. So, whatever we are going through, or let's say the basis of our destiny, is our karma. And whatever karma, whichever situation it puts you in, you have to go through it. You don't have a choice. We can go through it in a positive manner. You'll make it easier for yourself. We try and reject it and fight it, we will only increase the pressure on ourselves. I don't think so there is any argument that you can put forward to your child to explain the pain or the circumstances. So, most you can do is be supportive and give her all the love you can. And try and make her understand that, look, certain things in life can be changed and certain things in life can't be changed. And what we can't change, we have to learn to accept. So it's only age, passage of time that will help her to understand. But for that, both the parents have to be good examples. So sometimes the pain in the parent's eyes makes the child more vulnerable. If you guys are strong, she will slowly with time learn to face it. Radhaswami Babaji. First off, thank you, Babaji, for giving this opportunity to ask you a question. I come from a Radhaswami family, but I'm not initiated yet. So my understanding of Radhaswami philosophy is that the lacto-vegetarian diet is a fundamental part of being Radhaswami. So my question is, when we look back at history and the other perfect living masters, such as Jesus Christ or Guru Nanak Dev Ji or the Prophet Muhammad, why wasn't being lacto-vegetarian a fundamental part of their teachings? Beta, I don't know about, I can't say about the others, but the Sikh gurus were vegetarian, beta. Right. And where the Indian community is concerned, milk was an essential part of their diet. Where Christ is concerned, again, the Ten Commandments, they say, Thou shalt not kill. He didn't expand it to, Thou shalt not kill human beings. So, what does it mean, Thou shalt not kill? If you read the beginning of the Bible as to how he created the creation, when he made the fruits of the earth, he said, These shall be meat for ye. In Genesis chapter Genesis.
fruits of the earth. Okay? Now, meat here means your diet. It doesn't mean non-vegetarian. It means food. He said, fruits of the earth shall be meat for you. Now, we can justify, we can sort of bring about different perspectives into play. But if he says, thou shalt not kill, it means thou shalt not kill. Thank you, Babaji. Radhaswami. Swami Babaji. We know we need to accept things in life as they come, whatever circumstances may be. But why at the same time it is so difficult to accept the void which takes place when we lose our near ones? The void is so huge that it is difficult to accept. And please guide, how do we learn to do so? But isn't this the law of nature? Coming and going. Is there anything permanent in this creation? No. So we understand it that people are going to be born and people are going to pass away. Don't you think it's a little selfish on our part that we want to hold everybody back, Peter? Because we see our loss, we miss them, and we want to hold them back. But if you look at it, let's say a parent. Who wants to lose a parent? But beyond a certain age, what will happen? They will become old. They will become dependent. Diseases might set in. Would you like that? So, beta, we have to learn to accept. Bani says, "Sab kuch hukmi amda, sab kuch hukmi jaye, jeko murak ape jane, anda kamaye." That we all come with his command and we all have to go with his command. So, these are not things in our control. And what is not in our control, we must learn to accept. Shouldn't we? How? Beta, I don't think so. Words can take anybody's grief away or somebody can explain death to you. It's only time, beta. Always think in a positive manner what was good for the other person. As I explained, that beyond a certain point, we have a purpose here. Once that purpose is finished, when our karmas are finished, we have to go our own way. It's like passengers on the train. We come together, we meet, we talk to each other, we have fun, but when everybody's station comes, they have to get off. राधा स्वामी बाबा जी आपकी बहुत ब्लेसिंग है, पर कई बार सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव सिमरन चलता है, उसको पॉजिटिव रूहानी सिमरन में कैसे बदलना है और परमात्मा के और करीब कैसे आना है? नहीं, नेगेटिव सिमरन क्या होता है बेटा? बाबा जी कोई नेगेटिव थॉट्स हैं जो चलती रहती हैं कई बार। नहीं बेटा, देखो, जो भी मन में आता है ना, इंसान बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। सो हम क्यों बच्चों को कहते हैं कि भाई इतना टेलीविजन, वायलेंस, ये सब कुछ मत देखो, क्योंकि हम समझते हैं कि ये सब चीजें बच्चों के मन के ऊपर प्रभाव डाल रही हैं। हम भूल जाते हैं कि सिर्फ बच्चे की ऐसी अवस्था नहीं है, हमारे मन की भी ऐसी अवस्था है। सो एक तरफ तो हमने अपने आप को इन चीजों से बचा के रखना है और दूसरी तरफ हमने सही सोचना है। अगर आप हर वक्त सभी का अच्छा सोचेंगी, सही सोचेंगी, तो जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब डाइल्यूट हो जाएगी। तो अगर मैं वैसे अच्छा सोचती हूँ, पर कई बार पीछे से चलता है तो मुझे टेंशन होती कि ऐसा क्यों चल रहा है। नहीं बेटा, ध्यान ही मत दें उन चीजों। हाँ जी बाबा जी। ये जितनी भी चीजें हैं ना बेटा, जो पहले प्रभाव पड़े हुए हैं, जब भी मन में फोकस आएगा, देखो, जिंदगी की किताब एक कोरी किताब थी, जो जब हमने जिंदगी शुरू की, हमने लिखना शुरू कर दिया। अब जब भी आप किताब खोलेंगी, पहले वही पाएंगी जो लिखा है। हाँ जी बाबा जी। हमने उसको मिटाना है और वो मिटेगा हमारे सिमरन के साथ, हमारे अच्छे कर्मों के साथ। हाँ जी। तो उन चीजों के ऊपर ध्यान मत दें। ओके बाबा। वो सामने इसलिए लाई जाती हैं कि उस वक्त हम इनको मिटा सकें, मगर हम उनकी परख करनी शुरू कर देते हैं। तो उस वक्त उन पे ध्यान मत दें, आप अपना सिमरन शुरू करें और सत्संग लगा लें, शब्द लगा लें, अपना ध्यान उन चीजों से हटा लें।
आपके पापा जी, राधा स्वामी बाबा जी। Radhaswami Babaji, thank you so much for this opportunity. I just can't believe that I'm actually standing here. Um, so, a lot of times, the balance in life. Parents always want the best for their kids, and even people that work with children want the best for the children that they work with. How do we maintain that balance in life? How do we keep that perspective without being overcome by wondering what's going to happen to them, or are they going to be all right? I think of you a lot, and I talk to you a lot in my mind, and I do my Simran, and I try to sit, but my muscles cramp. And so, what's your advice? Sister, it's very natural to think about the children, to think about their future. I think we all do it. But then please remember that you can only give them what you have. I have $100 in my pocket, I can give them 90. What I don't have, I cannot give. So don't I owe it to them first to be positive and get my life in order? If I'm positive, my life is in order, I can be a support for them. But if I'm still finding the ground below my feet, then what am I going to give them? So if we are able to keep a balanced life, now there are 24 hours in a day, which is sufficient time, to be able to fulfill your responsibilities, to do your work, to look after the children, and to do your meditation. By nature, human beings tend to go to extremes. So we have to, and when you go to extremes, there are going to be reactions. But if you keep a balance in everything, you ride a bicycle, balance is essential. You eat food, don't you think that you should have a balance between proteins and fats and carbohydrates and nutrients and everything? So this is something natural with us, that we are trying to find that balance in our lives. This is not something that can be explained to anybody. It is something we have to work towards. Thank you, Babaji. राधा स्वामी बाबा जी, सवाल नहीं है, चरणों में बेनती है, अरदास है। आपने दुनिया की तरफ से सब कुछ बख्शा है, सिर्फ रूहानियत और भजन सुमिरन में तरक्की और दया मेहर। हजूर महाराज जी के मुखारबिंद के वचन हैं कि जब भी जीव पर दया होती है, वो सत्संगी परिवार में जन्म लेता है, उसकी दया से ही उसे लिविंग मास्टर मिलता है, नामदान मिलता है, और उसी की दया से ही तरक्की करते हुए वह सचखंड का दर्शन करता है। बाबा जी, आपकी दया से सत्संग सेवा जहाँ कहीं भी रहे मिली हुई है। सत्संग में भी यही कहते हैं कि नाम और लाइट और प्रकाश की व्याख्या करते हैं, लेकिन जीते जी अगर नहीं मरे, जिसका हम सत्संग में भी सुनते हैं और उसी की सेवा मिली है और वो नहीं हुआ। बेटा, मांगे तो तब अगर हम ये सोचें कि हमारे पास है नहीं। जो चीज मालिक ने पहले ही हमें दे दी, उसको बार बार मांगने से क्या होगा? अब प्रकाश भी हमारे पास है, वो शब्द भी हमारे पास है। शब्द के बगैर तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। अगर कमी है तो हमारे फोकस की कमी है, एकाग्रता की कमी है। तो जो हमें मेडिटेशन या भजन सिमरन बताया गया है, वो एकाग्रता लाने के लिए है, ना कि ये सोचना कि भाई किसी ने बाहर से प्रकाश डालना है या किसी ने बाहर से आवाज हमारे अंदर डालनी है। तो इसीलिए वो कहते हैं ना कि सब कुछ घर में बाहर ना ही, बाहर ढूंढे सो परम भुलाई। सो सब कुछ मालिक ने रखा है, हमें चाहिए उस चीज का एहसास। अब मैं आपके सामने हूं, मेरी शक्ल दिखाई दे रही है। अगर आप अपना चेहरा उस तरफ मोड़ के कहें कहाँ उठकर चले गए, मैं तो कहीं नहीं गया, आपका ध्यान उस तरफ हो गया। ध्यान को वापस लाएंगे, वही चीज का एहसास हो जाएगा। तो बेटा, वही रूहानियत के बारे में है। जब मालिक ने इंसान का जामा बख्शा था, सब कुछ दे दिया था, मगर अब हमें चाहिए कि हम अपने ध्यान की एकाग्रता लेकर उसका हम एहसास कर सकें।
सो हमारे करनी में कमी है बेटा, ना कि उसके देने में कोई कमी है। तो ये जो हम रोज भजन सिमरन की बात करते हैं, मतलब ये है कि जो ध्यान फैला हुआ है उसको एकाग्र कर सके, और जैसे जैसे एकाग्रता आएगी अपने आप इन चीजों का एहसास होगा। राधा स्वामी बाबा जी। Radha Swami Babaji, thank you for giving me this golden opportunity. I think the best of my existence. Babaji, I was escaping this day. I mean, I always try to do that because I have truckload of failures. I always do like that. Like I try to escape the things some other day. But I couldn't help today, Babaji, because you called me today. Please don't see my report card. Beta, we can't run away from our karmas. We can't run away from our responsibilities. There is no way. So the sooner we learn to face it, the easier we will make it for ourselves. Because in life, beta, once you start running, then you will always keep on running throughout your life. But when we say everything is karmic, can you run away from your karmas? These responsibilities are going to go with you wherever you go. So the sooner you face up to them, the sooner you finish them, you will make your load lighter. Right. Babaji, one request, please. I have realizing that I don't have a strength. I mean, I try to do with your grace whatever is required or suggested. But Better Babaji, never, we all have the strength. Never say I don't have strength. only you. मालिक ने सब कुछ दिता, कदर करो. We just need to sort of appreciate what he's given us, and once we start appreciating, automatically you will see that it is possible to do it. बाबाजी अपनी ताम लेके जाओ. Radha Swami Babaji, thank you for being here today, and I really appreciate everything that you have done for everyone here, and including myself. So my question is, sometimes in life, you face situations, you put in so much effort, maximum effort, but situations do not improve. And you want to try to keep the balance, but for some reason, the balance is not created. Reactions start to happen, and the environment in return is messed up. How do you overcome that? And in a way, it feels as if sometimes I'm just like, I should just give up and just move forward and look at what's in my best interest. But I try to fulfill my responsibilities as a person and, like you said, go through my karmas, but it's just really hard. See, beta, when we talk about karmas, karmas create a destiny, and destiny puts you into a situation. So you have to face up to that situation, beta. You can't run away from that. Now, yes, all of us have our own perspectives of life, how things should happen. But do you actually feel that logically that everybody can have his way? No. If everybody had their way, there'd be chaos in this creation. 100%, I agree. Yeah, so we can't have our way. So sometimes we will have our way, sometimes we won't. So let's focus on the effort. If we put in our best and we focus on the effort, some people get success earlier, some people get it later. Yes. He will give it to you when you can best utilize it. We are in a hurry. Today's youngsters are in a hurry. They are in a hurry to grow up. They are in a hurry to make money, hurry to get married, hurry to get divorced. So everything in a hurry, Yes. it goes. Thank you. And for my spiritual question, I'm seeking initiation soon, so please give it to me. I'm really really hungry for it. Babaji Radhaswami, thank you for all your grace and the strong willpower you give me on daily basis to get through. Keep blessing me and the boys. Now I have the question, Babaji. With the current scenario, even though we choose to avoid certain news or sit in Bhajan Simran, there is always a thought deep inside that makes us feel scared and anxious about our loved ones. I want to know, how do you manage? How do you channelize these emotions and feelings when you're not in your Bhajan Simran? Beta, by worrying about something, can you change the circumstances? No. We say that chinta tanki kijiye jo anhoni hoye.
You worry about that which is in your hands. What is not in your hands, by worrying, you are just putting additional burden on yourself. So instead of worrying, let's see what difference can we make. There's a story about there was a death in somebody's family, and like everybody comes to sort of pay their condolences. But there was this intelligent lady. She said, I'm not just going to go and give empty words. So she thought, what should I do to make a difference? Christian family, she knew that next day they all had to go to church. So instead of just going into the sitting room and, dishing out empty words, she went in, prepared the clothes, polished the shoes, set everything out. Now that gesture of hers made much more difference than all the words that were said. So similarly in life, every penny makes a pound. So every little gesture makes a difference. So if each one of us thinks, okay, what is it that I can do? Rather than just becoming negative, what is going to happen? Well, whatever he wants to happen will happen. Whether we like it or we don't like it. But if we can be supportive to each other, every day get up and say, what is the little difference I can make? Do something good for somebody. Be supportive. And that is our contribution to the positivity that we want to create. Thank you, Babaji. And take care of my boys and keep them on the right track. Thank you for everything. Radhaswami, I understand the purpose of life is to achieve self-realization and God realization through patience and meditation so that you can get eternal bliss. But what is the purpose after that? But you forget after that, the question is that in my life, what am I seeking? Basically, whatever we are doing, we've confused the ends and means. What all of us want is peace of mind and happiness, don't we? Now, if we run after money, it's because we think that if we have money, we can buy certain things that will give us happiness. Same with positions, same with relationships. So we've confused the means. These are means. Just money by itself is not going to give you happiness. Money can be as big a source of pain as it can be of happiness. So, yes, without money also, it becomes difficult to make ends meet. So it's a sum total of everything, beta. So let's be objective as to what is it I want. And the moment you realize that what I want is peace of mind and I want happiness, then accordingly, we'll see how to work towards that. I mean, it's very easy to talk about afterlife or before life and all that. But nobody's seen that. So let's talk about the present. How do I maintain my peace of mind? How do I maintain my sanity in this everyday world? And that can only be done if I'm a positive person. So if I'm negative, I'm going to burn in my own negativity. But if I'm positive, no matter what negativity is there, with my positivity, I will be able to dilute it and I'll be a happy person. Okay. Radhaswami. रासन बाबा जी दया मेहर करो मेरे से मतलब कि मैनू अपने दर्शन दिओ अंदरों मतलब कि मैं टाइम तो दिनी हाँ सिमरन तो चलता रहता पर टाइम भी दिनी हाँ भजन सिमरन ते मतलब कि भजन ते मतलब कि दर्शन नहीं कदे अज तक होए ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ देखो ध्यान ना अपने बस ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆਊਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧਿਆਨ ਆਊਗਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਮਿਲੂਗਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਿਕਾਊ ਮਿਲੂਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਧੁੰਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਤ ਚੜੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਦੇਖੋ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ
ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁਰਤ ਚੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਰਤ ਨਾ ਚੜੇ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ। Radhaswami Baba Ji, so good to see you, Baba Ji. Thank you so much for all the grace and love. बहुत कुछ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਦਰ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦਰ ਕਰ ਸਕੇ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਡੈਸਟਾਈਨਡ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਥ ਵੀ ਪ੍ਰੀਡੈਸਟਾਈਨਡ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਿਯਤੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਡੈਥ। ਬਟ ਜਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬ ਲੈ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਸੁਸਾਈਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਕਮੀ ਆਮਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਕਮੀ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਮੂਰਖ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਅੰਧਾ ਅੰਧ ਕਮਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਣਾ ਬੇਟਾ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਸੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ। ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। Radhaswami Babaji, thank you for giving me the courage to be here. And thank you so much for everything. I think I've been blessed with so much. And past 2-3 years, I think you have put me on the track. And oh my God, I'm so thankful for that. I'm trying my best to give you regular meditation. And I know it's not me, it's really you who's making me sit. And the family is really supporting the kids, the husband. I mean, they're all in there they're making the same effort. And I feel like you've given me so much in life. And it's time for me to give you something. And I want to be genuine with my love. I don't want to I feel like I'm a big time hypocrite. I don't want to ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ and ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ। No, don't analyze so much. I think sometimes we become too hard on ourselves. Love is love. Now, definitely being in the physical realm, we tend to analyze and we tend to sort of put it into different slots. But better, love is love. Now, the intensity, pyar di jadi gehrai hai na, that will increase with your meditation. So, don't analyze, you do your best. That is what is important. ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਆ। I cry a lot these days. I'm very labile. ਕਾਰ 'ਚ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਰੋਣਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, I'm cooking in the house, I'm crying. My kids, they see me cry, they say, Mom, you cry a lot. And I don't know, what is this crying? Is this real love? I don't know. It just comes. And at the meditation time, which will lada ki, last evening, I was meditating throughout, I was crying. I'm like, asli meditation ho nahi raha, rona hi aa raha hai. Rona bahut aanda hai. This is the yearning, beta. Sheikh Farid said, Virah virah aakhiye, virah tu sultan. Now, the mind is a very strong entity. Unless the mind doesn't feel the need of something, it is not going to make the sacrifice. So the best gift the Lord can give us is this yearning. So when we have that yearning, when we miss, definitely that sensitivity makes the tears come forward. But then we need to channelize it. Now, if we can channelize our emotions, it will become devotion. If we don't channelize, then it just spreads our attention. So whenever you get into that mood,
try and channelize, whether you sit down for 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, just sit down. Okay, I'll try. I'm always trying my best, even especially at work. I treat really sick patients. ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਰੀਟ ਕੀਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਆ ਉਹ ਹੌਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਧੁਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੇਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਕਾਗਰਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆਊਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਧੁਨ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਧੁਨ, ਮਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧੁਨ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਵੇਂ ਚੱਲੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲੋਕੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਿੱਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲੋਕੇਜ ਖੁੱਲ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੋਬ ਬਾਰੇ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਖ, ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨੂਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਲਈ।